KVR Maths Academy, Maths an Easy Way. Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. In this video, let's discuss exercise 8.2 in quadrilaterals of 9th class mathematics. Right? Yes, before doing these problems, viewers, please subscribe my YouTube channel. Those who are not subscribed yet. Thank you. Yes, let's go through this. Yeah. See, this is the first question. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. Next, PQ is equal to SR. Finally, PQRS is a parallelogram. Right? Yes, look here. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Right? AC is the diagonal. AC is the diagonal. Then what we have to show? SR is parallel to AC. SR is parallel to AC. SR is parallel to this diagonal AC and SR is equal to half AC. SR is equal to half AC. Second one, PQ is equal to SR. PQ is equal to SR. Next, third one, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. We have to prove that. Right? Let us prove. Solution. Yes. Given. What has given? ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Right? Next. P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Right? Next, AC is the diagonal. AC is the diagonal. Right? Yes. Next, what we have to prove, which means RTP, required to prove. RTP, required to prove. Em prove cheyali manam? Yes, first one, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. Idi prove cheyali. Second one vachi PQ is equal to SR and prove cheyali. PQ is equal to SR. And third one vachi PQRS is a parallelogram. Parallelogram ani idi kuda prove cheyali manam. Right? So this is RTP. Yes, proof. Yes, proof. Let us prove. Yes, consider the triangle ADC. Consider the triangle ADC. Man em prove cheyali? SR is parallel to AC kada. SR is parallel to AC and prove cheyali kabatti. First consider the triangle DAC. Yes, in triangle DAC, see here in this triangle S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Right? S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Right? Chudandi, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. By midpoint theorem మనం ఏం చెప్పొచ్చు క్లియర్గా? Yes, a line segment which is joining the midpoints of any two sides. A line segment which is joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third one. అంటే చూడు ఈ రెండు కూడా మిడ్ పాయింట్స్ టచ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి సైడ్స్కి ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ అనేది ఏసీకి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. రైట్? బై మిడ్ పాయింట్ థీరం. అదే రాద్దాం. ఇక్కడ కంటిన్యూ ఇక్కడ చేస్తున్నాను. బై midpoint theorem. చూడండి
Yes, SR is parallel to AC. SR is parallel to AC as well as SR is half of AC. SR is half of AC and SR is equal to half AC. Isn't it? So we have proved or not? SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. We have proved. So this is take as equation number 1. SR is equal to half AC అనేది ఆ విధంగా తీసుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనం సెకండ్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? PQ is equal to SR అని ప్రూవ్ చేయాలి. PQ is equal to SR అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్? ప్రూవ్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం అంటే BAC ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ BAC, ఇన్ BAC triangle, see, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Right? Again from midpoint theorem. See, these 2 points are midpoints of these two sides. అంటే P అనేది ABకి మిడ్ పాయింట్, Q అనేది BCకి మిడ్ పాయింట్ కదా. సో బై మిడ్ పాయింట్ థియరం PQ is parallel to AC and PQ is also half of AC. Right? By midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is equal to half of AC. So this is take equation number 2. చూడండి, from the equation number 1 SR is equal to half of AC. Here equation number 2 PQ is equal to half of AC కదా. సో ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు కూడా SR PQ కూడా half of AC వచ్చింది. సో therefore లేకపోతే from 1 and 2 equations SR is equal to PQ. SR is equal to PQ or PQ is equal to SR. Both are same or not? Yes. So we have proved second one also. Write down here, hence proved. ఇది నోట్ చేసుకోండి. రబ్ చేసేసిన తర్వాత థర్డ్ది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్? PQR is a parallelogram అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్? చూడండి, సెకండ్లో మనం ఫస్ట్ దాంట్లో SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC అని ప్రూవ్ చేసాం. సెకండ్లో PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC. SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC అండ్ PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC అని ప్రూవ్ చేసాం కదా, అవునా? సో అంటే SR PQ కూడా ACకి ప్యారలల్గా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సో SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు PQ, అంతే కదా. సో SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు PQ. అదేవిధంగా మనం ఇంకేం ప్రూవ్ చేసాం సెకండ్లో? చూడండి, SR ఈజ్ ఈక్వల్ టు PQ అని ప్రూవ్ చేసాం. సో ఇన్ ఏ quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. So simply PQRS is a parallelogram, right? Yes. SR is parallel to AC. So from proof of 1. Next, తర్వాత ఇంకేం ప్రూవ్ చేసామా? PQ is parallel to AC. Yes. From the proof of 2. Right? From the proof of 1, from the proof of 2. So that implies SR is parallel to AC, PQ is parallel to అంటే SR is parallel to PQ. And we have proved that SR is also equal to PQ, right? So SR is also equal to PQ, right? Take it right. We know that a quadrilateral in which one pair of
one pair of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. Right, parallelogram. So that's why this one PQRS is a parallelogram. Thus PQRS is a parallelogram. Hence proved. Have you understood clearly? Yes, note it down. Second question. ABCD is a rhombus and PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. Come again. ABCD is a rhombus. PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. PQRS అనేది rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా మనం? Yes, opposite sides are equal and all the angles are 90 degrees. Opposite sides are equal and all the angles are 90 degrees అయితే కనుక అది rectangle అవుతుంది. Opposite sides are equal and each angle వచ్చి 90 degrees అయితే కనుక అది rectangle అవుతుంది. రైట్, సో ఆ విధంగా ప్రూవ్ చేద్దాం. Solution. Yes, given what has given ABCD is a rhombus. Right, next PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Right, next AC and BD are the diagonals. మనం డ్రా చేసాం. AC and BD are the diagonals. Right, the diagonals. RTP, what we have to prove? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. రైట్, ఎస్, ప్రూఫ్ చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు సేమ్ బై మిడ్ పాయింట్ థియరం యూజ్ చేసి మనం ప్రూఫ్ చేద్దాం. ఎస్, కన్సిడర్ ద ట్రయాంగిల్ DAC and of the triangle BAC. DAC and BAC. First, in triangle DAC, S is the midpoint of AD. S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Right, yes, by midpoint theorem, yes, look here, the line segment which is joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. That is the midpoint theorem. So here SR is parallel to AC and also SR is half of AC, isn't it? SR is parallel to AC and SR is half of AC. Yes, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. So this is equation number 1. Right, in the same way, consider the triangle BAC. In triangle BAC, right, P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Right,
again by midpoint theorem, yes, PQ is equal to, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC, right? This is equation number 2. This is equation number 1 and this is equation number 2. So from the equations 1 and 2, what can you say clearly? From the equations 1 and 2, yes, SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC. SR is equal to half of AC, PQ is equal to half of AC. That's why SR is parallel to PQ and SR is also equal to PQ. Right? Yes. From 1 and 2, PQ, SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. That implies SR is parallel to PQ. SR is parallel to PQ and SR is equal to half AC and PQ is equal to half AC. That implies SR is equal to PQ. Right? ఇక్కడ చూడండి, SR is parallel to PQ వచ్చింది, SR is equal to PQ వచ్చింది. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. A parallelogram in which one angle is 90 degrees is called a rectangle. First the parallelogram అని ప్రూవ్ చేసాం, parallelogram నుంచి rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలి. Therefore PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. సో ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత మిగిలింది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్? చూడండి, PQRS ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అంటే వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే, ఏదో ఒకటి 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే కనుక అది ఈ ప్యారలలోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ వన్ యాంగిల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రెక్టాంగిల్ కదా. సో 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే కనుక మనం ఇది రెక్టాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేసినట్లే. రైట్? లెట్ us ప్రూవ్. సపోజ్ ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ మనకు తెలుసు. ఓ దగ్గర బైసెక్ట్ చేసుకున్నాయమ్మా, రైట్ యాంగిల్స్ దగ్గర బైసెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు తెలుసు. రైట్? ఇక్కడ ఓ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అది ఇక్కడ ఎం పెట్టాను, ఇది ఎన్ అని పెట్టాను నేను. రైట్? మనం ఏం చేద్దామంటే OMPN అనేది ఒక ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసినట్లయితే సో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే కనుక సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి 90 degrees అని తెలుసు, బికాస్ డయాగ్నల్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ పెర్పెండిక్యులర్లీ. సో ఇక్కడ ఓ 90 అయితే కనుక పి కూడా 90 అవుతుంది కదా ప్యారలలోగ్రామ్ అయితే కనుక. ఎస్, చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ పిఎస్ అనేది బీడీకి ప్యారలల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి. పిఎస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు BD. That's why M and P are the points on PS కాబట్టి PM is parallel to NO. రైట్? అదేవిధంగా PQ అనేది ACకి ప్యారలల్గా ఉంటుంది కాబట్టి PN is parallel to OM. A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Right? Yes. చూడండి, in the quadrilateral PNOM, right? Yes. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ PS is parallel to BD. PS is parallel to BD. PQRS is a parallelogram. Right? That implies PS is parallel to BD కాబట్టి PM is parallel to NO. PM is parallel to NO.
రైట్. ఎస్, అదేవిధంగా చూడండి, PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC. PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC. PQRS ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్. రైట్. PQ చూడండి, PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC కాబట్టి NO వీటి మీద పాయింట్స్ కదా. సో PN ఈజ్ ప్యారలల్ టు OM. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ PN ఈజ్ ప్యారలల్ టు OM. Right? PM is parallel to NO, PN is parallel to OM. Right? అంటే ఇదనమాట మనం ఇది తీసుకున్నాం కదా ఈ క్వాడ్రిలేటరల్లో. సో ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇన్ విచ్ బోత్ pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Right? సో ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 4 అనుకోండి. బై 3 and 4 PNOM is a parallelogram, right? A parallelogram opposite angles are equal. In a parallelogram opposite angles are equal. We have angle AOB is equal to, we have angle AOB is equal to 90 degrees. So that implies angle MPN or first ఇందులో ఇది మాత్రమే తీసుకుంది. angle MPN is equal to 90 degrees. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ MPN అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు, యాంగిల్ P కాబట్టి SPQ is equal to యాంగిల్ SPQ is equal to 90 degrees. యాంగిల్ SPQ is equal to 90 degrees అంటే PQRS is a parallelogram and angle SPQ is equal to 90 degrees. ఇక్కడ ఒక a parallelogram in which one angle is 90 degrees is called a rectangle కాబట్టి PQRS is a rectangle. Thus PQRS is a rectangle. Right? Hence proved. Have you understood clearly? Yes, note it down. Third question. ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and A respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. Come again. ABCD is a rectangle. PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Right. So what we have to prove? PQRS is a rhombus. అంటే మనం రెక్టాంగిల్ మిడ్ పాయింట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ ఫామ్ చేస్తే కనుక అది రాంబస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. రైట్, లెట్ us prove. Solution is given. What has given? ABCD is a rectangle. PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Right? Yes. RTP. What we have to prove? Yes. PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus అని ప్రూవ్ చేయాలి. రాంబస్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ద sides are equal and opposite angles are equal, diagonal bisect perpendicularly. Right? Otherwise a parallelogram in which two adjacent sides are equal is called a rhombus. అంటే దీని parallelogram అని ప్రూవ్ చేసి దాన్ని టూ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చేసినా కూడా అది రాంబస్ అవుతుంది. ఆ విధంగా చేద్దాం మనం.
చూడండి మనకి బై మిడ్ పాయింట్ థియరమే ఇది కూడా చేయాలి యూజ్ చేసి మిడ్ పాయింట్ థియరం. ఎస్ ప్రూఫ్. ఎస్ ఫస్ట్ కన్సిడర్ triangle ABC, after that triangle ADC. In triangle ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC, midpoint of BC, right? Yes, here P and Q are the midpoints of AB and BC kada. So by midpoint theorem, the line segment which is joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. So it is PQ is parallel to AC as well as PQ is equal to half AC, isn't it? Yeah. So by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC. This is equation number 1, right? Yes. Consider other triangle. In triangle DAC, S is the midpoint of AD, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD, right? R is the midpoint of CD. So by here also midpoint theorem, by midpoint theorem, yes, SR is parallel to AC, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. So this is equation number 2. SR is parallel to AC and SR is equal to AC, half AC. Look here PQ is equal to half AC, here SR is equal to half AC. That's why PQ is equal to SR as well as PQ is parallel to SR. So from 1 and 2, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are equal and parallel is called a parallelogram, right? Yes. Thus PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. ఇది ప్రూవ్ చేసాం. మరి టూ adjacent sides equal in a parallelogram is a rhombus అని మనకు తెలుసు. సో మరి టూ adjacent sides equal అని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? Let us take another triangle. చూడండి. Yes, in triangle చూద్దాం. CDB in triangle CDB ఇది తీసుకుందాం. Yes, R is the midpoint, MP అంటే midpoint of CD. Next Q is the midpoint of BC, right? By midpoint theorem QR is parallel to BD, and QR is equal to half BD. QR is equal to half BD, right? Actually QR అనేది half BD అనుకున్నాం కదా. మనకు తెలుసు diagonals equal in a rectangle. So in the place of BD let us substitute AC or not. మనం diagonals BD AC ఈక్వల్ కాబట్టి BD ప్లేస్లో AC సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఎస్. సో QR is equal to half AC
QR is equal to half AC since diagonals are equal. ఇది 3 అనుకుందాం. సో అండి ఇక్కడ QR is equal to half AC, ఇక్కడ SR is equal to half AC అంటే ఆటోమేటిక్గా SR is equal to QR అయిపోయింది కదా. SR is equal to QR అంటే అది కంపల్సరీ 2 adjacent sides ఈక్వల్ అయినట్టే కదా. 2 adjacent sides equal in a parallelogram is rhombus. So from 2 and 3 SR is equal to RQ. Therefore all the sides similarly PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS. All the sides are equal. In the parallelogram is called rhombus. Therefore PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. Hence proved. Chivarga hence proved and right. Have you understood clearly? Yes, note it down. Fourth question. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. Come again. ABCD is a trapezium. AB is parallel to DC. BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. It is parallel to AB intersecting BC at F. F దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. అయితే కనుక F is the midpoint of BC అని చూపించమంటారు. రైట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ABCD ఒకదానికొకటి ప్యారలల్, EF కూడా ప్యారలల్ అనేసి ఇచ్చాడు వాడు. అదేవిధంగా చూడండి BD అనేది డయాగ్నల్ కదా, BD EF ఎక్కడ అంటే G దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది అనుకుందాం. సో మనం ఫైనల్గా F అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BC అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్? ఎస్, లెట్ us prove. Solution. Given ABCD is a trapezium. Right? Next, AB is parallel to CD. Or DC. Next, E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. Right? Yes. Next, EF is parallel to AB and also EF is also parallel to AB. అది కూడా ఇచ్చాడు వాడు. రైట్? ఎస్, RTP required to prove. ఏంటమ్మా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది? F is the midpoint of BC. Right? Yes. Proof. చూడండి, now let us take G is the intersecting point of EF and BD. G is the intersecting point of BD and EF. Right. Let us consider the triangle DAB. In triangle DAB, E is the midpoint of AD. From here a line passes that is parallel to AB. In triangle DAB, E is the midpoint. Of AD and see EG
EG is parallel to AB. EG is parallel to AB. Isn't it? EG ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి G అనే పాయింట్ EG is parallel to AB. Right. So by converse of midpoint theorem, yes, G is also midpoint of BD. G is also midpoint of BD. Yes. By converse of midpoint theorem, G is the midpoint. G is the midpoint of BD. Isn't it? G is the midpoint of BD. Now, look here. Consider the triangle BCD. In triangle BCD, look here. G is the midpoint of BD. G is the midpoint of BD. Next, GF is parallel to CD. Why? Because GF అనేది BD CD కి ఎందుకు parallel? మనకి EF is parallel to AB అన్నాడు. సో CD is parallel to AB కాబట్టి GF is also parallel to CD అవుతుంది. అంతే కదమ్మా? ఈ లైన్ ఏబీకి ప్యారలల్ అయితే కనుక ఈ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ అయితే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఏమవుద్ది ఈఎఫ్ అనేది సిడికి కూడా ప్యారలల్ అవుతుంది అవుదా ఎస్ సిన్స్ ఈఎఫ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి రైట్ ఎస్ సో చూడండి జిఎఫ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు సిడి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది ఎఫ్ బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం ఎఫ్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం ఎఫ్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BC. Have you understood clearly? Finally, hence proved. Adi kada adigadi mana F is the midpoint of BC. Yes, we have proved. Is it clear? Note it down. Fifth question. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Come again. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the sides AB and CD. E and F are the midpoints of the sides AB and CD. Right? So, show that the line segment AF and EC, trisect the diagonal BD. అంటే DP is equal to PQ is equal to QB. ఈ త్రీ ఈక్వల్ అని చూపించాలి మనం. Right? Yes, let us prove. Solution is given. What has given? ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of midpoints of AB and CD. BD is the diagonal, right? Yes, BD is the diagonal. Yes. RTP required to prove. What we have to prove? This one, AF and EC trisect the diagonal BD kada ante DP is equal to PQ is equal to BQ అని చూపించాలి మనం. So that is equal to DP is equal to PQ is equal to QB అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Right? Yes, let us prove. Proof. Right? Yes. In the parallelogram ABCD, AB is parallel to CD. In the same way, AE is parallel to FC.
isn't it? Because E and F are the points on AB and CD, right? Yes. In parallelogram ABCD, opposite sides are parallel, no? So AB is parallel to CD. So that implies AB is parallel to CD kabatti E, F వీటి మీద పాయింట్స్ కాబట్టి AE is parallel to FC. AE is parallel to FC. Right. Next అదే విధంగా ఇప్పుడు చూద్దాం. In a parallelogram opposite sides are equal, right? So AB is equal to CD. AB is equal to CD కదా. Both sides half తో మల్టిప్లై చేద్దాం. Half AB is equal to half CD. Half AB is equal to half CD. ఎందుకని మల్టిప్లై చేసామంటే హాఫ్ AB అంటే AE వస్తుంది. ఎందుకని ఇది మిడ్ పాయింట్ కదా, E అనేది మిడ్ పాయింట్. అదేవిధంగా హాఫ్ CD అంటే FC తీసుకోవచ్చు మనం. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ సో AE is equal to FC, రైట్? చూడండి ఇక్కడ AE is parallel to FC వచ్చింది, AE is equal to FC వచ్చింది. So a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. Therefore CF is a parallelogram అని ప్రూవ్ చేసాం. ఇది parallelogram ఎందుకు ప్రూవ్ చేసామో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్స్ కన్సిడర్ చేయాలి మనం. ట్రయాంగిల్ DQC అండ్ ట్రయాంగిల్ ABP. ఈ ట్రయాంగిల్స్లో ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ DQCలో చూడండి F ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ CD. మనకి PF ఈజ్ ప్యారలల్ టు QC. మరి ప్యారలలోగ్రామ్ అయితేనే కదా ప్యారలల్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు సో బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం P ఈజ్ ఆల్సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ DQ అని ప్రూవ్ చేయడానికి, రైట్? ఎస్. ఇన్ ట్రయాంగిల్ DQC F is the midpoint. F is the midpoint of CD. F is the midpoint of CD, and FP is parallel to QC. FP or PF is parallel to QC kabatti by converse of midpoint theorem. Idi MPT ante entama midpoint theorem. Yes, P is the midpoint of DQ. So that implies P is the midpoint of DQ ante DP is equal to PQ. Idi equation 1 anukundaamra, right? So in the same way consider the triangle BAP. In triangle BAP, so E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB, right? Next, EQ is parallel to AP. ఎందుకని EC is parallel to AF కాబట్టి దాని మీద ఉన్న పాయింట్స్ కాబట్టి EQ is parallel to AP. EQ is parallel to AP, right? So by converse of midpoint theorem, yes, Q is the midpoint of BP. Q is the midpoint of BP. So that implies Q is the midpoint at PQ is equal to QB. PQ is equal to QB. This is equation number 2. చూడండి 1 చూడండి DP is equal to PQ. 2 చూడండి PQ is equal to QB. అంటే ఆటోమేటిక్గా DP is equal to PQ is equal to QB వచ్చింది కదా. ఎస్, అది ఇక్కడ రాద్దాం. ఫ్రమ్ 1 and 2 DP is equal to PQ is equal to QB, right? DP is equal to PQ is equal to QB అంటే కంపల్సరీ AF and EC అనేవి DBని BDని ట్రైసెక్ట్ చేస్తున్నాయి, రైట్? Therefore AF and EC trisect
the diagonal BD. Hence proved. Have you understood clearly? Yes, note it down. Sixth question. This is the final question in this exercise and chapter also. Right? Yes. ABC is a triangle, right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular to AC, and CM is equal to MA is equal to half AB. Come again. ABC is a triangle, right angle at C. This figure we did figure draw chesanu. ABC is a triangle in which right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse. A line through midpoint M of hypotenuse. It is the midpoint M of hypotenuse AB, and parallel to BC. It is M. It is parallel to BC. This line. Next, it intersects AC at D. It intersects AC at D. Then what we have to prove? D is the midpoint of AC, and MD is perpendicular to AC, and CM is equal to MA is equal to CM is equal to CM. Ikkada draw cheyamantadu valli. CM is equal to MA is equal to half AB and prove cheyamantadu. Right? Let us prove. Solution is given. What has given? ABC is a right triangle. ABC is a right triangle. Angle C is equal to 90 degrees. Angle C is equal to 90 degrees. Next, M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. And MD is parallel to BC and Ncert. MD is parallel to BC and Ncert. SRTP. What we have to prove? First one, D is the midpoint of AC. Second one, MD is perpendicular to AC. And third one, CM is equal to MA is equal to half AB and prove cheyamantadu. Right? Yes, let us prove. Proof. We have M is the midpoint in triangle ABC. M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC. Then by converse of midpoint theorem, D is also midpoint of AC. Ante kadama? Yes. In triangle ABC, M is the midpoint of AB. MD is parallel to BC. So by converse of midpoint theorem, D is the midpoint. D is the midpoint of AC. Right? అంటే ఫస్ట్ ది ప్రూవ్ చేస్తాం మనం. D is the midpoint of AC అనేది ప్రూవ్ చేస్తాం. మరి సెకండ్ ఇది ప్రూవ్ చేద్దాం. చూడండి సెకండ్ వన్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇలా చూడండి, ఇప్పుడు MD is parallel to BC కదా. సో దిస్ వన్ 90 degrees, ఆటోమేటిక్గా ఈ యాంగిల్ కూడా 90 degrees అవుతుంది. ఎందుకని? ఈ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అవుతాయి కదా. ఎస్, యాంగిల్ ACB ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ADM. రైట్? ఎస్. MD is parallel to BC. That implies angle ACB is equal to angle ADM.
right? Angle ACB is equal to 90 degrees given. Therefore angle ADM is also equal to 90 degrees. ADM 90 degrees వచ్చిందంటే MD is perpendicular to AB. So thus MD is perpendicular to AC. So it is also we have proved MD is perpendicular to AC అని ప్రూవ్ చేసాం. మరి థర్డ్ది ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం? CM is equal to MA is equal to half AB. CM is equal to MA is equal to half AB అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎస్ థర్డ్ తీసుకుందాం. ఎస్ in triangle ADM and MDC, triangle ADM and triangle CDM, ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ADM CDM ఇందులోని AD is equal to CD అవునా, బికాస్ D is the midpoint of AC. AD is equal to CD. D is the midpoint of AC. ప్రూవ్ చేసాం కదా మనం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇక్కడ చూద్దాం. యాంగిల్ ADM is equal to యాంగిల్ CDM. బోత్ ఆర్ 90 degrees. అంతే కదా, ఇది పెర్పెండిక్యులర్ అన్నాం. యాంగిల్ ADM is equal to యాంగిల్ CDM. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ చూడండి, MD is equal to MD కామన్. MD is equal to MD common, right? So side angle side by SAS congruency, by SAS congruency triangle ADM is congruent to triangle CDM. Triangle ADM is congruent to triangle CDM. ADM is congruent to triangle CDM. Yes. చూడండి, by CPCT, if two triangles are congruent then corresponding parts are equal. So by CPCT అంటే corresponding parts of congruent triangles. ఏంటమ్మా ఇది ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రెంట్ కాబట్టి మనకి CM is equal to MA అయింది కదా. CM is equal to MA. CM is equal to MA. Actually MA is equal to, we know that MA is equal to, M is the midpoint of AB కాబట్టి MA is equal to half AB. MA is equal to half AB. So MA is equal to CM ఇచ్చాడు కాబట్టి therefore CM is equal to MA is equal to half AB. Hence proved. Have you understood clearly? Yes, note it down. ఓకే వ్యూవర్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.